The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Qanaat and Qawwali recitations and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly.
Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Oh, here we go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم مددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب الأديب في هذا المجلس مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء ما شاء الله الفيز داغستاني سيدنا الشيخ محمد نازم حكاني وأنا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد خالق الخوج الدواني وسائر وساداتنا وصدقين على الفاتحة. من نذر هذا المجلس يا رب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We'll start with the Arabic book. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممار الليالي وطول الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون وولينا ووليكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواطنين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويغفرنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسارات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلى نيتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء ولنا الشيخ محمد نازم عالم الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في العاجلة وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. ويا أقرب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم وشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. فيا ربي بسادتي تهاقم لي إشارتي وساتاتي بشارتي ويسكو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. بكشف الهجب علائه ورافع البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا وفي الخلق إلا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بيا لله وكونوا عوننا في الله وصانا هدى بفضل الله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا أبو بكر الصديق. مدد يا عمر فاروق. مدد يا عثمان غني. مدد يا إمام علي. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جواب فرماندهان شاه نقشبند. ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟ ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟
10, page 19 on the Salawat book. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حفظا يا جيرة الأدب يا وهيل الجود والكرم يهدم لقوم به سكنوا وبه من خوفهم يأمنوا وبآيات القرآن يولوا وترد فينا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الأنم يا وهيل الجود والكرم تعرف البركة وتعرفنا والصفا والبيت يعلمنا ولنا المعنى وطيب غلام على مدركة يكون ربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتدى أسبوا وإلى السبطين ينتصبون سبا ما فيه من لحظه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم إمام بعده خلفوا من سادات إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بقديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وفيه الباطل لخير ولي والإمام الصادق الأمر وعلي المزيد أولى اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما خسروا وما قرآني بالقرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى ظهري ومغاد الآن فذكري شبهوا بالأنجم زهري ارتقى قد جاء في سنتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم والسفين للنجاة إذا أنت من طوفان كل أذى فيها لا تكون كذا وقسم بالله والصين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم ضحكا فعلا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأبتلى في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 22. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي
محمد يا حبيبي حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي وعفينا لك على راسي وعفينا لك على راسي والله فيه تبارك سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي طالب بركات نبا من آثار أحبابا طالب بركات نبا من آثار أحبابا اشهد لي في الأصحاب اشهد لي في الأصحاب فمصوب بركات عظيم يا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي وبحجر يا مزارة وبأوصاد مارة وبحجر يا مزارة وبأوصاد مارة أنكم طاهر تبرا أنكم طاهر تبرا خذ خيري وعرفي يا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي اشرب طه بالقربة وصحابي يا بالحبة اشرب طه بالقربة وصحابي يا بالحبة تقطع بالماضي شربة تقطع بالماضي شربة اجعلها بركة ودينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي ما يكفي البلد شواقة يا قابل قدم وساقة ما يكفي البلد شواقة يا قابل قدم وساقة مثل أصحابه الشاقة مثل أصحابه الشاقة في البشر إشفاقي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 45, Nadi Ali. نادي علي المظهر العجائب تجده لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي سبب بالقلب بترسم يا علي سبحان ربي سبلك الاسم يا علي يا منبع الجود كنوز العلم يا علي صبر الموادك مضيتك بمجسم يا علي يا صراط يا منهجك نلتزم يا علي عن قلب صادق بهذا المعتصم يا علي انت إباء الفخر والمناظر وجوهر العزة والموالد انت لواء الفخر والمناظر وجوهر العزة والموالد علي 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 يا علي 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 يا علي 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 المظهر العجائب تجده عودا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عودا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي أشرف اسمك فوق ضمير الكتاب يا علي اسمع فضلك لا 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 الرتاب يا علي ما يمنع ركب حسن حجاب يا علي الفضل مالين الوجود الوهاب يا علي كل الوجود الطرف الذهب يا علي حبك فريدة وبشرايب ذاب يا علي شانك فوق الشان والمراسل يا بلغة الإحسان والمقاصد شانك فوق الشان والمراسل يا بلغة الإحسان والمقاصد علي 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 يا علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده لك في النوائب نادي علي
sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 49. Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah, kullama nadayka yahu, qala ya diyana Allah. Sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 51. صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صاغرة الرحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر الرحماني هذا الغلام الطاهر الرحماني قد صار في المهدي على أريده ببيته الأركان قد زاره
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 78, the Moroccan style for the Hadra, for the Burj Sharif. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 Rabbi unzur hali. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 Rabbi unzur hali. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allah, 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 Allah ya Maulana.
sallim wa barik alayhi wa alihi. Inshallah we do from the Urdu book that we have, not the one that's online but a new one that we're composing, inshallah, to add some more. We do it to Shaykh Khuba, Jani Janan. That was easy. Tu Shah Khuba, tu Jane Jana, tu Shah Khuba, tu Jane Jana, hai chehra Ummul Kitab tera, na ban saki hai, na ban sakega, na ban saki hai, na ban sakega, misal teri jawab tera. Tu Shah Khuba, tu Jane Jana, tu Shah Khuba, tu Jane Jana, hai chehra Ummul Kitab tera. Tu sabse awwal, tu sabse aakhir, mila hai husn-e tamam tujhko. Tu sabse awwal, tu sabse aakhir, mila hai husn-e tamam tujhko. Hai umr laakhon बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा. तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्र किताब तेरा. खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे. खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे. जहाँ में बन जा के तोर लाखों, जहाँ में बन जा के तोर लाखों, जो एक भी उठता निकाब तेरा. तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्र किताब तेरा. मैं तेरे हुस्नो पिया के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, मैं तेरे हुस्नो पिया के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके. बारंगे खुशबू दिलों पे उतरा, बारंगे खुशबू दिलों पे उतरा, है कितना दिलकश खताब तेरा. तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा. है तू भी सायम अजीब इंसान, जो रोज़ महशर से है हरासा. है तू भी सायम अजीब इंसान, जो रोज़ महशर से है हरासा. अरे तू जल्दी है नात पढ़ता, अरे तू जल्दी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा. तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा. न बन सके है, न बन सकेगा, न बन सके है, न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah alladhi wa atubu ilayh.
الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रो देता है मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है अस्तगफिरुल्लाह 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 الذي أتوب إليه أستغفر الله الذي أتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله فكونوا عوننا في الله عسى نهدى بفضل الله فكونوا عوننا في الله عسى نهدى بفضل الله ويا الله ويا أنجاد ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله ويا أبطال ويا أنجاد ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سألناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله ويا ربي رسالتي تحقق لي بشارتي رصدتي بشارتي ويسفو أمرنا لله ويا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي رصدتي بشارتي ويسفو أمرنا لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من راجعنا ومن بالهادي أولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
Inshallah, nobody likes to go somewhere where everything is dry, because when it's dry you feel like you're choking, right? So we have to keep everything nice and juicy. Like Adam is very juicy, like a juicy fruit. Because you have to keep things alive, you have to keep things motivating people and making people happy. The khadim of people and to be of service to people is to make them happy. The one whom serves himself, he doesn't care if people are happy or not, basically says, you follow, don't care. But alhamdulillah our shaykhs taught us that serve the people and make them happy. In their happiness they follow, not by orders, not by force, but they have to follow with their heart, not with their head. The head to follow is of no value to the Divinely Presence. The head is not where this knowledge and this path and this way lies, within the heart. The heart is the house of God. The heart is the house of the soul and the house of love and muhabbat. So it means that everything that is done and taught to all the upcoming shaykhs and guides and teachers is that you have to keep things loving, you have to keep modifying, making things to be happy, joyful, juicy, not dry, not caring about people, not caring if they like it or not. So alhamdulillah that Allah inspire within our people to keep modifying, keep fixing, keep inspiring to do better, to do more, to have different recitations. So it's very beautiful. As a result of that it becomes a very beatific garden. Within the boundaries of the belief, it can't go beyond the boundary. But within that boundary becomes a beatific garden. And in this month of Safar, in the immense reality of Surat al-Kahf, this 18th surah, it will answer all your questions of where are you running in life. Are you running towards the abode of difficulty, the endless abyss of nothingness, or are you directing yourself towards the prophetic reality? And the prophetic reality becomes like a garden. So the beginning parts we talked is that this cave of safety, it requires a character in which to take the testing, because no wild dogs are allowed in. Nothing washi, nothing wild, nothing of a jungle. They say, oh this is the law of the jungle, but we're not from the jungle, we're from heavens and there's a kingdom. And God didn't want us to come here and become a baboon, but to remember you are from my paradise, conduct yourself appropriately and bring my kingdom upon this earth. This abode of the jungle and its rules of jungle and inhumanity, bring my heavenly kingdom, my kingdom come and my will shall be done. Bring the kingdom of Allah of God Almighty within the heart. You can't establish a kingdom on earth when there's no kingdom within our heart. So how to train my heart, how to discipline my heart and bring the kingdom of God Almighty into my heart, so that I live a life in which continuously asking, is it your will or my will that's being done within my being? If it's my will, give me guidance. If it's your will, shower me with your rida and satisfaction. Means that they continuously lived a life of looking at their heart, contemplating their heart and feeling that if your kingdom comes into my heart,
then I know that that kingdom is beginning to open. And they live that life, they run, and Allah describes in Surah Al-Kahf that, all praise be to the one whom He sent upon His servant His kitab, and His kitab in which there is no crookedness, no incorrectness. For Allah that kitab is the entirety of Holy Qur'an sent upon Sayyidina Muhammad not by an angel. That was an adab later to show a respect, and Allah clarifying, no, we have tanzila, I have put and bestowed upon the reality and the soul of Sayyidina Muhammad, and he is my walking kitab, my walking book. And those whom are following وَتَّبِعُونِ, they follow the book of Allah. As a result, that which you follow is nazar is upon you, that which you focus on focuses on you. If you focus on a satanic reality, that satanic reality is focusing on you. If you focus on a heavenly reality, that reality focuses on you. If you focus upon Sayyidina Muhammad the prophetic reality, that prophetic reality focuses onto the heart of the believer, and that kitab begins to unfold within the heart. And that's why Prophet said, remember me once, Allah will send my soul to remember you 10 times. And awliya come into our life that remembrance, that zikr of Sayyidina Muhammad upon our soul is the kitab. This knowledge and these realities that the nazar of Prophet begin to bestow upon the heart of that one running to the cave is the kitab of Allah, in which their heart become alam al-Qur'an, khalaq al-insan. Every reality dressing upon their heart, upon their soul. So the beginning was the cave, and to take the testing and direction of where am I running towards in life. And then Allah begin to bestow in the surah how to deal with these people of the cave. In the story of Sayyidina Musa and Sayyidina Khidr. We pray that Allah give us an understanding to understand that more, and inshaAllah we'll do the La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. أحسن منك لم ترقت عيني، ما أجمل منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم ترقت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد نبي الله
وآله وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر وساداتنا وصديقنا الفاتحة. شفت يا رسول الكريم. Reminder for myself, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. And in this holy month of Safar, Subhana man huwa alimul hakim, the app, download the app, click on the month, Safar, then the realities and the zikr of Safar is a guidance from awliyaullah, that in the House of Commons people can do whatever they like and they follow guidance from Surah 1 through 12. Each month has a tajalli and each month has a dress upon the servant of the Divine. Those whom Allah want to guide Rushidan, we have in Farsi to become Rushd, Aghasi from Rashideen, guidance. Kamilin wa Rashideen, what we say in Jummah, means also for us is Rushd is to be ripened, that you're not green, everything green, but Allah want you to mature and to be in the way of Rijal, and from Rijal from Ibadullah, Ibadullah highest, because Allah gave them ayn and gave them knowledges, ancient knowledges. Rijal, they are in training to receive that reality. So means that this holy month is dress, is that Allah want to bestow upon these house of lords
these lofty souls in which He has destined for them guidance of a higher understanding. So means the cave at the front is telling them the adab. Those who go back and they read verse by verse to understand. The beginning is the adab and warning from Allah that don't do bad, ask for this kitab to come into you, warn them from badness. Now have you heard about Ashab al-Kahf and the details of Ashab al-Kahf, and that they submitted themselves for their Lord and Allah placed upon them a veil on their hearing. We talked today right before the zikr, why would a veil on hearing have to do with you becoming closed eyes and annihilating in Divinely Presence? Why Allah didn't say, I put a veil on their eyes and they slept for 309 years. The sleepers of the cave, the sleepers of Phesus in Christianity was from old ancient reality. These 7 sleepers Allah described that they left the negativity of the physical world and the demonic desire from it, they gave from their status away to run towards the Divinely Presence. We talked about the mannerisms of that cave, that every testing comes to see if you're wild. Then Allah said, if you're passing the testing and they're continuously in life bombarding, and subhanAllah as soon as this month opened, all this craziness all over the world and all over the spiritual world of the internet, where every tariqah is now jumping back and forth and fighting and yelling, and all the dogs come out. The ones who want to show their real characteristic, they're grovelling and barking, real vashi, real crazy. When this month if they were trained correctly, they should have been trained, stay quiet, definitely don't participate in fitna, because you are being tested by a higher source. As soon as you stay quiet, you understand Allah want to give you something and begin to describe that, I'm going to put a veil on their hearing and put them into submission. The importance of the people of Samina wa Atana, they are a nation in which they hear and they obey, and that the importance of the ears and the soul. The ears are the door to the soul, and you can manipulate the soul through the door, and the eyes are the window of the soul, you can darken the soul through the eyes. So it means then what shaitan is sending upon the eyes of people is continuous darkness, things you should be not looking at, and they're coming bombarding the soul, bombarding the heart. But what Allah drew our attention in this holy surah is their ears were veiled and they went into their annihilation. So then the importance of the ears, how to discipline the ears, and the importance in tafakkur and contemplation, that anyone who wants to be from that understanding, they must be living a life of contemplation, of meditation, of tafakkur. If you don't stop to smell the roses, life has already passed you by. You're going too fast through the process, and that you're not slowing down to contemplate, to smell the fragrance of every reality that Allah is giving. As soon as they take a path, they want to contemplate, they slow down. They read a little bit and meditate, they contemplate. Then they've been taught by their shaykhs that there's a tremendous secret on your ears, that every time you sit and make tafakkur, listen to salawats, don't leave your ear to be unattended. Shaitan will enter in through your ear and begin to put every type of negativity into your ear, and you think you're receiving inspiration and you've already been fooled. Inspiration does not come through the ear. You're not waiting to hear something from your ear, because that's going to be shaitan whispering. So you put salawats on your ear, you're going to hear through your consciousness.
Hearing at this level is through the soul. When you hear something pleasant and you're listening to Qur'an and you're listening to salawat, you're listening to these beatific praisings, you're allowing them to put you into a hal. You begin to feel a beatific breeze and energy, and this energy is moving on to your hearing, moving into the hearing and begin to emanate within the soul like a hal. When they can reach a state of feeling that beatific energy, every inspiration come to the soul at that level. When they're hearing that beatific energy, they're feeling that energy, then when they begin to contemplate ayatul Qur'an that they read, that, Ya Rabbi expand my understanding, or from the Kalam al-Awliya, the books of awliyaullah, they read and it's alive. It must be at every moment giving more knowledge, unfolding. It's not one sentence will infinitely unfold in the depth of its reality that cannot be comprehended. So it means that when they're meditating then they stop and contemplate, and that's what Allah describing. These are the Ahl tafakkur. None of you understand except the people of tafakkur, because they read ayatul Qur'an and they sit and contemplate, and they hear the Qur'an is playing in the background, they're concentrating on what's being recited, and it begins to inspire into their heart and their soul and speak to them and begin to teach them. So then Allah draw attention that we veiled their ear and they went out. Then describes the sleepers that they don't move, and the sunshine comes they move to the right, the sunshine they move to the left. And we described in the Shams al-Arifin, this whole way of teaching is based on the superiority of the secret of the sun. Shamsun diya wa qamaran nuran. The qamar takes from the reflection of the diya. So it means the powerful one is the sun, the one who follows is the moon. The nur is the reflection of the diya. The diya is a fire, and sun has two noons in his name, and in the center is a sir, is a secret. Nur al-Anwar wa Sirat al-Asrar, because their diya is a asrar, is a star. They have to be a star is a fire. It's the source of the first noon. If they're going to be nurani, they must have a heart that lit like a shams, because their heart is on fire, burning bright. As a result of that Divinely fire within their heart, of course their face like a moon shines out all the light. And at that time they are reaching towards Kamil. Now their two noons are lit, and the sir, the seen within their insan is fully activated, because the seen has the three: ilmu yaqeen, aynu yaqeen, haqqu yaqeen. So their secret is lit and open. So it means this insan and that reality of the sun is then the highest of the suns, the highest of the stars in all this universe is Sayyidina Muhammad. So Shams al-Arifin is about that reality of the sun sending its light, the planet, the star that sends its light, and everything is orbiting around that reality. So then the sleepers, this level of awliyaullah, which there are 7 of them on this earth, and one lion who guards the gate. These 7 souls take from that reality, and Allah describe them in a code for people that they don't move without the isharat of the sun. They move left, they move right. Means they're in such a taslim, their whole being is in taslim, because they describe your taslim should be like a dead body. Don't show any will, even more than a dead body, because dead body will complain if you wash it with cold water. So awliya come and say, no, you should be more than even that, just in submission. So Allah described these sleepers that they're in complete taslim, they wait for the isharat of the sun.
They move right, they move left based on the command. So where we saw in Laylatul Qadr, وَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ كُلٌّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Every amr is coming from that sun, not the sun of this earth, the sun of the entire universe. Every angel and the ruh is waiting for the command of that sun and then disperses all the commands. What they understood of the command is what they call a photon, the energy from the sun. They saw that this photon penetrates everything. Allah described that photon as a tariq, piercing. The of Allah nothing stops it. You can't build a mountain that stops God's command. You can't dig an earth where the command doesn't come. You can't build a metal cage where the photon doesn't go. So the order comes from the reality of the soul that it's at that station. It sends the command to the angels because Atiullah wa Atiya Rasul wa ulul amri minkum. Under the ulul amr are the malaika. They're waiting for the command and the photon then moves, and the command moves throughout this entire galaxy and universe. With everything that Allah wanted, the photon hits the leaf and it got its orders from above. How it's supposed to grow, when it's supposed to die, when it's supposed to live, what is its purpose. And Allah said, there's nothing out of His hisab. So it means that this sun, this power, this way is the sleepers of the cave. How to reach towards that reality and the seven that hold that reality. One on right ear, one on the left ear, one on the right eye, one on the left eye, one on the nostril, one on the tongue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and one that controls. Means they stand at 7 positions and carrying the 7 holy essences of Allah. They carry that reality and they are from the people of the holy face. And so in the surah also describes them. It's like it just put in the middle of the beginning of the surah, where it's asking Prophet don't pass these people by whom their whole face is for zikrullah, that don't leave your face from remembering them, their whole wujood is for zikrullah, don't pass them by. What they call the people of the bench, that their whole life is for the face of Allah. And asking Allah, asking Prophet don't pass them by, yani don't leave your nazar off them. The nobleness of their souls are continuously feeding off of your nazar. They're relying upon that nazar of Prophet that nourishes them, dress them, bless them. And then begin to describe now the story of Sayyidina Musa, because it goes now into how to accompany them. Sayyidina Musa someone whom is Kalimullah, and he speaks to Allah. Can you imagine then this path that Allah wants is going to be based on extreme humility and humiliation. Humility is not when we say we're humble, but when Allah humiliates us. Nabi Musa was one whom speaks to Allah. He said, I want to see you Ya Rabbi. He knows who he's talking to and he knows that it's not Allah. Said, I want to see you. Said, if you can see me, I'm going to send my reflection upon the mountain. And Nabi Musa looked and they said, Qashya, he died, annihilated completely into dust in that reality. And awliyaullah come and teach that the glory of Allah is Nabi Musa saw the ruhaniyat and light of Sayyidina Muhammad. As a result, out cold. From that point on, Nabi Musa left everything. He took Yeshua and said, Ya Rabbi, I don't want to stop
until the two rivers meet of La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. I want a higher Rashida, I want a knowledge higher from my state in which I'm at. Kalimullah, I want to rushd, I want to be more guided in what you want to give to me. What I witness is something of an unimaginable reality. Means they put it in an understanding for us, very basic English. You go back, read the ayat of Qur'an and you find how Kalimullah all of a sudden dropped, left everything for that reality. And then Allah said, I'll send you to one of my servants whom had a rahmah, attained his rahmah, and then we taught him knowledges. Not he studied fiqh and then he became a wali. It's actually the reverse. If you study too much you actually become very hard and the rahmah never enters to you, and you're aggressive and you write horrific letters and you're out and yelling and screaming and using your tongue and your fingers against awliyaullah. That's not what Allah described. Said that he attained a rahmah, means what? He was dressed by a Muhammadan light. Of course that Muhammadan light is going to come with ulumul awwaleen wa akhirin. Every knowledge will be bestowed into the heart of that Muhammadan light. That is what Nabi Musa wanted. I want that reality. I will not stop until I reach where the two rivers meet of La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. And the meeting point with Yeshua, he's walking, we said many years this story, maybe sometimes it will click for us. He went with Yeshua with the dried fish, he went, said, now I'm hungry. What happened? Let's have some lunch. He says, ajib, and the word is ajib in Qur'an. It says, it's ajib. When we were back where the rock was, I put the dead fish down, huti, and it jumped into the water. So if you don't have tafakkur, you think this is a real interesting story of dried fish jumping in oceans. It's not about a dry fish. Today, right now, how do you use Holy Qur'an? Awliyaullah come and teach you, no, that was a big sign for Sayyidina Musa that you're going to come to this people of al-hayat. They have a special dress upon them, their muhya al-qulub that they inherit from Sayyidina Muhammad. Muhya al-qulub, that they're going to revive your dead heart. And as soon as he walked by the fish, it came to life, went into the water, went back into the water. So, La ilaha illallah, hey wow, hey wow connects to what? Because it's not broken. So it's La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, right? So the hay of hidayat with the wa of wudud actually connects to the mim. So if you stop at the mim, it's Allahumma. Allahumma. So why do you say Allahumma? They say it means Allah. No, it doesn't mean Allah. Allah means Allah. What's Allahumma? Allahumma, Allahumma, Allahumma. It's not Allah, Allah is Allah. So La ilaha illallah, hey wow to the mim. Then Muhammadun Rasulullah, it unfolds all its realities. Nabi Musa said, I want this who? I want to know more about this Hadi. This guide that you just showed me unveiled all his lights unto me. I want to understand that reality. And that hair is also like a cave, and inside the cave has a wow. Because we're on the cave month and everybody has to enter into the cave, and Nabi Musa wanted the cave. And the tajarri for the month, subhanallah, huwa alimun hakim. This is a month in which Allah is going to test, and as a result of the test He's going to give them knowledge and wisdom of what Sayyidina Musa wanted to achieve of that reality. Said, I want from that reality where the fish came alive. And they said, don't then judge the association of awliyaullah based on their beards and their colours of their jubbah, but on how fresh and alive their garden is. Because they inherit from that reality.
Means the garden that's alive, that the souls are coming to life as a result of their life, they're blossoming and blooming. And they have himmah and hidayat, they have all of that love for Sayyidina Muhammad. So it's not what you judge to think, oh that one's like this one like that. Allah giving the criteria, no. Where Nabi Musa got his sign was from the people of hayat. There are souls out there that they revive the dead and they're dressed from that tajalli, and they can, if they can bring a dead fish to life, that fish is symbolic of the soul. They can bring the soul's reality back, and that soul become prosperous and swimming in the oceans of La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen alhamdulillahi rabbil alameen bi hurmati Muhammad al Mustafa wa bi siri Surat al Fatiha. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بالنية ختمة خارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمددكم ونزلكم سيدي رسول الكريم، مدد يا سيدي سلطان الأولياء مشغد الفيض الداغستاني الشيخ محمد لازم حكاري، مولانا الشيخ الشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، مدد خالق الخوش دواني، بمددكم ونزلكم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. دين الإسلام من كل ما يقال الشريعة، من كل قول ذلك، من كل ما يقال معرفة، من كل قول حقيقة، من كل ما يقال العظيم يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم يا مسبب الأسباب فتح الأبواب مقلب القلوب والأبصار، يا ذا المتهيئين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفوضوا أمر الله إن الله بصير بالعباد. Rabit Sharif, asking to always see ourselves in Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بمددكم ونزلكم سيدي رسول الكريم يا حبيب العظيم. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد وسلم. ألم نشرح لك الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسل جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية اللالية خاصة الروح ممتلكة غوث خليك شان نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان أولياء شيخ محمد فيض داغستاني سلطان شيخ محمد ناظم عادل حقاني مولانا الشيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل مبدأ خالق الخجدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن سلام إمام الحسين سلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا وصدقنا. الفاتحة. شهد يا رسول الكريم. آمين. ولم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Allah
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم
يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 أنت الله أنت الله أنت الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أهل يا صمد صل على محمد يا أهل يا صمد صل على محمد يا أهل يا صمد صل على محمد محمد المهدي خليفة الله 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 يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرشف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية، خاصة روحي بأمتليك غوت قليك شان نقشبند محمد ويسى البخاري، سلطان أولياء شيخ محمد الفايز داغستاني، زمان شيخ محمد ناظم عادل الحقاني، مولانا الشيخ الشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل، محمد خالق الخجدواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا علي السلام، ثم سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام، وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Ameen. Allah. Inshallah, that concludes our broadcast for this evening. Those who are joining us online, inshallah, we'll see everybody tomorrow night. And we have Salat al-Isha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat and Qawwali recitations and Ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android.